مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn about to go in Arabic. Are you ready? Let's start. To go in Arabic is ذهاب. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان tense. الماضي past. البسيط simple or the simple. أنا ذهبت إلى المدرسة or أنا ذهبت إلى المدرسة or ذهبت إلى المدرسة. I went to school. أنا I ذهبت went or I went إلى to المدرسة the school or مدرسة school. نحن ذهبنا إلى المدرسة or نحن ذهبنا إلى المدرسة or ذهبنا إلى المدرسة. We went to school. نحن we ذهبنا went or we went. أنت ذهبت إلى المدرسة or أنت ذهبت إلى المدرسة or ذهبت إلى المدرسة. You went to school formal. أنت you formal. ذهبت went or you went. أنت ذهبت إلى المدرسة or أنت ذهبت إلى المدرسة or ذهبت إلى المدرسة. You went to school for female. أنت you ذهبت went or you went. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع present. أنا أذهب إلى المدرسة or أنا أذهب إلى المدرسة or أذهب إلى المدرسة. I go to school. أذهب I go or go. نحن نذهب إلى المدرسة. We go to school. نذهب go or we go. أنت تذهب إلى المدرسة. You go to school formal. تذهب go or you go formal. أنت تذهبين إلى المدرسة. You go to school for female. تذهبين go or you go. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل future. أنا سوف أذهب إلى المدرسة or أنا سأذهب إلى المدرسة. I will go to school. سوف أذهب or سأذهب will go or I will go. نحن سوف نذهب إلى المدرسة or نحن سنذهب إلى المدرسة. We will go to school. سوف نذهب or سنذهب will go or we will go. أنت سوف تذهب إلى المدرسة or أنت ستذهب إلى المدرسة. You will go to school formal. سوف تذهب or ستذهب will go or you will go. أنت سوف تذهبين إلى المدرسة or أنت ستذهبين إلى المدرسة. You will go to school for female. سوف تذهبين or ستذهبين will go or you will go. There is a small difference between أنا سوف أذهب and أنا سأذهب. I illustrated in the last lessons what is the difference between them. الأمر or الأمر the imperative mode. اذهب إلى المدرسة or اذهب إلى المدرسة. Go to school. اذهب go formal. اذهبي إلى المدرسة. Go to school
for female. لا تذهب إلى المدرسة. Don't go to school for male. لا تذهبي إلى المدرسة. Don't go to school for female. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.